السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة واتش دوجز ليجن. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معي بالسلسلة ومتحمسين لنخلص اللعبة. صراحة ماني متذكر آخر شي كنا عم نساوي، لأنه من امبارح ما لعبت اللعبة ولعبت فورتنايت وسجلت الفيديو وما رجعت لعبت وما شفت آخر فيديو لإلي شو كان. بس يعني أظن وصلنا لمرحلة منيحة باللعبة، قربنا نخلص على الأغلب. كنا عم نساوي شيء له علاقة بنايجل كاس اوكي، كنا عم نحلل الحادث آخر مرة. كان حقيقي أنا قلت لكم إن الحادث هذا مرتبه هو نايجل كاس لياخد شي بده إياه، بس طلع عن جد الحادث معمول ضده، حدا حاول يقتله. فنحن هلأ رحنا حللنا الحادث وحنشوف. آه نروح نعمل تحقيقاتنا، محقق كونان، نعرف شو اللي فعليا صار. Are you ready for a new operation? Sure, my tail's cleared out. Do you require support? No point now. Let's go. فهلأ البحث عن أدلة في توان. فيني غير خلي الشخصية نفسها. آخر مرة كتير كان حلو الفيديو، هادي رايق، لا في خناقات لا شي. يعني كان في خناقات بس مو بالشي الكبير، مثل لو ترجيب أبو الروسية هداك، أبو الأي ترجيب هداك بصير تسفيح دم. جيني تعرفوا شو، راح اروح انتقال سريع، ما بدي هيك مللكن على الطرقات. واخيرا سماعتي جاهزة نروح استلمها. قلت لكم تذكروا من 14 شهر سماعتي حاطة بالمحل اللي شارية منه. اخر شي قالوا لي بدهم يبدلوا لي اياها، عصاص توصلني من يوم الاحد. ومبارح دقيت لهم قلت لهم شو صار معكم، قالوا لي انه لليوم. بعدين دقوا لي بعدها بساعتين قالوا لي جاهزة، فكنت اوريدي راجع على البيت. فاليوم ححاول اطلع اجيبها ان شاء الله، وبنفس الوقت حجيب كيبل للكنترولر يلي زعجت اهلي وهي عم تفصل. ف ان شاء الله اليوم ما عاد تفصل، بس مو هلا الفيديو اللي بعده بعد تفصل الكنترولر. والله حاب اشكركم يا شباب على الدعم اللي عم تعملونا اياه، الله يسعدكم يا رب. ما عم بتقصروا ابدا، يعني ما عم بصدق هيك اخر مو اخر 10 ايام، بيقول اخر 5 ايام دعمكم خرافي. ادعمونا هيك من الاول. Now, are you sure the Finsbury truck was delivered here? That's right, but what we don't know is why they brought it here. I'll take a look around. خلينا نروح نبحث عن الادلة. بس انتبهت انه على اليسار وما في طريق، فكالعادة نستخدم الدرون. نصب فخ يا اخي، احلى شي هي تبعية نصب الفخ. تصريح زي دخول تم رزق. ليش هيك ما حدا شافني. والله الصراحة بعد الاستخدام، لأنه نرجع موضوع السماعة، ما بعرف إذا ما بعرف إذا بنصحكن تشتروا سماعة الريزر، هي نفس اللي اشتريتها أنا. خليني هي فجرها، خليهم يروحوا يلتهوا فيها حتى نحن نفوت. في شلون؟ يا سلام على علوش تفاعل. يلا. This is the truck used in the Finsbury attack. I have a VIN and plate match. The dash cam is a shambles, but the local cameras picked up some audio. Worth a listen. Oh, Jesus, he's pretty burnt up. Happens when your truck explodes. Fuck. I used to see him around R&D. Did you know him? Hell no. But even if I did, I wouldn't fucking talk about it. Know what I mean? I'm detecting several optics nearby with no life signs connected. That's where we should look for the driver's body. Moving in. واو، نفوت لجوا. ايه هلا احنا فينا نمشي، احنا داخلين دخول رسمي. عرفتوا شلون؟ تحديد جثة السائق. ايه فما بعرف انصحكم السماعة دغري خربت البطارية. الريزر ناري التيميت. صراحة ندمت اني ما اخذت استرو، بس يلا it's all good ان شاء الله.
ماشي راح يتخبى شوي ورا الخيمة بس اتركني بحالي. تمام. خلينا نتفاعل مع هاي. المهم بدلوا لنا شركة ريزر السماعة كلها. ان شاء الله ما ترجع، انا خايف ترجع تخرب مرة ثانية والله. Whoever this is, they died long ago. No way this is the attacker. Yes, from the state of decay, I'd say this person died, right around the tone bombing. So that's one mystery solved. شو هاي؟ سيطر، في سيطر. اوكي ما في حدا ضل، ففينا نروح دغري على هديك بدون ما نلقط. والله اظن اذا بناخد كاميرا احسن. انه كيف بدنا نطلع لفوق؟ في من هون شي طريق؟ انا خايف يشوفوني نقعد نفوت بشي قصة. يلا يلا مشي الحال. انا على الحالتين لازم نجي نشوفها، لازم يكون تفاعل فيزيائي اظن. ما إلي علاقة، انا تركني منيح اللي ما انتبه لي ولا انا انتبهت له. هي انا ما إلي علاقة. تسمع علي صوته وهو عم يتكهرب. This might be him. Severely burned. Looks recent too. There's a lump of damaged metal in his noggin that might once have been an optic. الهروب من You can المنطقة. handle that amount of damage, right? I'm pulling everything down from his cloud storage now. I recommend escaping from the premises. Using a recent bombing site to hide corpses. Disturbing, but clever. If you consider that new bodies are constantly being unearthed from the Tone wreckage, they can kill anyone they want and get away with it. كيف بدي اطلع من هون انا؟ Not seeing anything here. Moving elsewhere. Eyes open. Weapons ready. Don't see anyone. Failure to comply will result in forceful intervention. Nothing here. Surrender yourself. Failure to comply will result in extreme measures. Checking elsewhere. خلوني اركض واهرب، مع انه ما معي سلاح ما بيقوسوا علي. All clear here. Moving on. Warning. Continuing on. Area clear. Moving on. Clear. Moving on. To report. Area clear. Moving on. اوكي اتس اول جود بوي. اوه ما معي مفتاح. Over there. اوكي هي لا دبل سلاح. Area clear. Moving on. Damn it! They're gone. اوكي جي. تعرف شو حجيب الدرون لعندي. ها اختطاف. ليش نروح لعنده انا وخاطر؟ اوه Detected. Beginning the investigation. هدول الدرونز مو طبيعيين شغلاز. اركض اخوي عامر. شو طلع يقوس علي؟ درون هي. واو واو. Calling for backup. جي هربنا خلاص هربنا. تعزيزات ولا بدون تعزيزات؟ طلعنا من المكان. I've decrypted an audio ممتاز. file recovered from the attacker's body. حلوة هالشخصية. You're clear to go, Bagley. اسهل الشي في المهمات. He's launched them up. They're waiting up there and no one knows. People think he'll keep them safe, but that's not what he wants. He wants control. He sent them up there to watch us. And worse, he called them Justice Demis drones. What a cruel joke. The project was dead, but he has the team re-engineering an upgrade that'll activate a systemic reboot and... You always hated it when I used my big up words. I
can't let it happen. And without him, it doesn't. Mom, I'm about to do something. Something awful. Or at least people will say it's awful. If they know what I know, maybe they'd think better of me. Less of a monster. But I'm trying to stop a monster, Mom. I am. If you had the chance to stop something terrible from happening by killing someone, wouldn't you do it? Something truly horrible. I'm sorry. I love you. اوكي هذا رادو، هذا اللي كان عم يسوق الحافلة. Well, shit. All those Themis drones above us are just a single system update away from murder. Might take months, but Cass could get the project back on its legs. Unless we destroy the drones themselves. Bugs boy, the Themis data we wiped at Titus. Any chance you remember enough to retro-engineer a more suitable upgrade? I'll do you one better. I can code a virus from the data itself. Are you serious, Bagley? Why the fuck would you keep the project data? I asked him to. No sense in just flushing data. Never know what might come in handy or what you might learn. So, how do we use it to infect the drones? Albion's got a primary communications hub at Tower Bridge. Upload the virus there, fam, and all the drones get a dose. Let's get this done. اوكي نجاة نايجل بأعجوبة. خلصناها. شو المهمة اللي بعدها؟ بدنا نروح نزرع فيروسات. كسر شوكة القطيع. تشويه تمس في برج، في جسر البرج كالعادة. فاست ترافل. ما أظن بقى بنحتاج الدرون اللي معي. اوكي هي أقرب مكان نروح عليه. هذا اللي كان عم يحكي هو اللي كان عم يسوق الحافلة اللي هجموا فيها على شو اسمه نايجل كاس. خلونا نشوف شو فينا نطور، ما انه معنا نقاط صار 30 نقطة. تقنيات هي خلصناها. يعطى اسلحة مانع اطلاق النار الى ان يزول اثره. اختطاف درونات، مكافحة الشغب. هذا هي لازم نعمل، هي لازم نشتريها كمان. ما في لانه مكافحة الارهاب وفي مكافحة الشغب. اوه ماي جاد. كيف؟ طب ليه ما حاطين الطريق؟ كيف نروح؟ خريطة. اوكي في طريق يمين؟ لا لازم نرجع من ورا. كالمدينة سياراتها معفنة. يا رب العالمين الله الله. رايح صوتنا فايقين هلا لسه من النوم ووضعنا تعبان وحالتنا حالة. This is Okay. Albion's primary communications hub, but there's more security here than there is around the Royal Meth stash. You should start by destroying their encryptors. If your hacking skills are up to snuff, dominating a combat drone or two could help. Acknowledged. Combat drone. تعطيل مشوشات اتصال. ما فيني اختطفه، فيني اعطله بس. طيب اذا اخذنا درون شحن يا ترى من احسن نطلع عليه هون. لازم نفوت لجوا. ليكو هذا جسر لندن. مشهور هذا الجسر. اظن هذا عاملينه هذا لانه منطقة مشهورة فبيعملوه بالضبط مثل ما هو. ما بيلعبوا فيه ولا بيغيروا يضيفوا اشياء. وان اساسا قالوا المعالم المعروفة
احنا ما عملنا فيها شي. اوكي فينا من ورا من هون نفوت نطلع على السكافولدينج اظن. بس خلينا نمرق من الشاحنة هي. انا بتعرف هداك المكان ضيق كثير ما بنحسن نمرق منه مع انه اعرض من الشخصية. اوكي مثل ما توقعت فينا نطلع من هون، لانه ما فينا ما بعرف ليش ما فينا نعمل هاك للدرون. نعمل هاك لكثير شغلات بس الدرون نو. شو هاي؟ شو بتفيدنا؟ اوكي بتفتح لنا الباب يمكن هاي. ايه تمام. اوه تسمع صوت ساعة؟ انا لحاله صوت الساعة بيوترني يا اخي. ان شاء الله ما يكون. خليني نشوش على هذا واخضعه واخفيه. جي تمام. لا بيوجعنا راسنا ولا بيضايقنا، لانه هون هكرت هالمكان. بس انا شو استفدت؟ فيني اطلع لفوق؟ يعني في جسر يوصلني على مكان مهمة؟ هذا لحاله حيقع، ما في داعي نقرب عليه. بس بدي اخفيه. عرفت شلون؟ خليني نروح اخفيه. تك... تكفين. ايوه better safe than sorry. يا اخي والله عبالي بيتزا. هي مو صناديق بيتزا. في غيرك هون؟ خلينا نخفي له هذا الثاني. جي تمام وصلنا على الاماكن اللي لازم نعطلها. فتح اغلاق. هذا شو بيفيدنا؟ يمكن هذا مدخل تاني للمهمة. والله في واحد بوشنا. طيب نحن لازم من هون يكون في مكان نطلع فيه لفوق صح؟ مو ننزل لتحت، لازم نطلع لفوق لأنه المهمة فوق. أظن هون جزء وطرف تاني جزء. ها؟ ايش بك خاي؟ تم تقليل مستوى وعي العدو. اوكي بس لازم يكون في طريق لفوق. طيب يلا شو بدي اساوي؟ حروح على الطرف الثاني. خليني كمان احط فخ على الطرف الثاني ولا ما في داعي؟ فين التقطيشة هي بسبب الكنترولر على فكرة. طيب اقطعه ضبه، ما في داعي يكون موجود. زمانه معنا فهو علينا. هذا هو نفس الشخص. نصفخ كمان. اوكي هاي السلم اللي نطلع عليه. خلينا نطلع لفوق دغري. هيك شايفين الرواق. اوه ماي جاد شو عم تعمل مان شو عم تعمل؟ علقت الايد يعني ولا شو؟ عم بكبس شي انا؟ يا جماعة ما عم بكبس شي؟ ها؟
مش هيك علقت اكس. ما بعرف شو اللي صار. ما فيني طلع السلاح هلا. شو هذا شو الشي اللي صار؟ ما فهمت. عمى على الازعاج. معقول جلتش ولا من عندي؟ انا ما كنت عم اكبس شي، ما في شي مكبوس. فينا نستعمل كنا سبايدر بوت لهالمهمة. في هنيك 2. صح؟ 2. في واحد ورا هذا الازاز، ولا هذا هو نفسه اللي ينزل لتحت؟ ما في طريق لتحت اظن. ننصب هذا الفخ. ما تشتت ابدا. تشيت من الزبالة طالع جاري. اوكي هذا ما بيضرنا على اليسار. خلصنا المهمة تقريبا، بس ضل نختمها ونطلع من المكان يمكن. شلون فجأة بيختفوا وفجأة بيطلعوا هدول الحراس. That's it for the encryptors. You can now upload the virus using the central antenna. Message received. تحميل الفيروس إلى على مشروع تمس. وين؟ اوكي لازم هذا بس نشوش عليه. شباك عفتات الدبان والشاك. سوري. We're ready to go boys. يلا. This is it. I'm reading incoming drones. Are they Themis? No. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. The virus upload won't continue until you get back to the antenna. Don't worry, it's more afraid of you than you are of it. يا رب العالمين. اوكي خلوني استخدمها ضد العالم الهاجمين علي. اوه انا حموت. لا تقولوا حنخسر المهمة. صابني. رح ضل عم اركض هيك انا على كل حال. اوه ماي جاد يا اخي انا مهام الدرونز ما بعرف شو اسوي فيها. Upload started. I'm reading incoming drones. Bollocks, Themis is targeting me. No. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. Upload won't continue until you get back to the antenna. Don't worry, it's more afraid of you than you are of it. تعرف شو هذا اللي عم يقوسني عم يفجرني تفجير.
يلعن ام هالايد. Neutralizing hostile target. I know it's big and intimidating as antennas go, but you have to stay close to it for the virus upload to work. Engaging hostile target. يا الهي. شايفين قديش هتفصل الايد؟ شايفين المعاناة اليابانية؟ خليني ارجع اطلع لفوق، احاول اختمها مرة تانية. رجعوا الدرونز مرة تانية. Coming, dispatch. Drones are en route to suspect. Neutralizing hostile target. Engaging hostile target. اوكي حلوة والله الفكرة. بالدرون فيني اختمها. فالشي اللي فينا نعمله انه نخطف درون، هاي الشغلة اللي فينا نسيطر عليها، ندمر الدرونز الثانية ونجيبها لهون، ولحالها هي بتخلينا نرفع الفيروس. The upload's about half done. That's all. How we
Needs a system upgrade. Security breach. Drone reinforcements en route. انتوا لسه بدكم تبعتوا، ما دمرنا الدرونز كلها. هلا راح ارجيكم هاي المهمة شو عملت بعملائي. هفا هفا. هذا 70%. يلا كثير بطيء. يمكن لو كنا هون موجودين بيرسونالي، يعني لو اللاعب تبعنا موجود كان اسرع حتكون. عارفين وين متخبي؟ يلا ألف كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمه. ما ضل عندي عملاء، راحوا كلهم. راح الأبو الAK وراحوا 2 تبعوت البيون بهاي المهمة. يلا 10 9 8. بدي اكسر جرة بعد المهمة من كتر ما كانت صعبة. يا سلام. اوكي قولوا لي غادر المنطقة بأمان. That's it for Themis, fam. No coming back from this. Yes, the lights are lovely. I suggest you leave before someone gets the bright idea to turn yours off. يلا. هسه ما خلينا حدا، قتلناهم كلهم من كتر ما عدنا المهمة. 3 4 عملاء صرنا باعتين. جي على كل حال. Cass's plan to use drones driven by some social algorithm to dispense justice has backfired. Do you think he's actually read any of those Greek myths he's named his drones after? What's to stop the next plan and the one after that? Cass is the real problem here. We have to figure out a way to stop him. Yeah, all right. And how do you plan on stopping him then? Cass has got an army, drones, fuck, even has a ton of people supporting him. We go confront him now and we're done for. Everyone will see us as terrorists, and that's exactly what he wants. So we take the people's support away, fam? Bags and me have some thoughts on what we gotta do. You lot better come in for a briefing. Target has broken through checkpoint. هربنا. اكسر شوكة القطيع. العدالة من أجل كلير. شو هاي المهمة جديدة؟ حضور اجتماع الفريق. يلا. شايفين المهمة هي شو عملت بفريقي؟ هفا هفا. نروح نحضر الاجتماع. انتقال سريع غير موجود. يلا حيخلص التعقب. موقف بأرضنا شوي. خالصين. هلا انا حسب ما قريت اللعبة 20 ساعة بس. يعني هنا بيقولوا 20 ساعة، انا بتنختم معي ب10 بالعادة، لانه ما عم نعمل اشي جانبي. ف ما بعرف قديش ضل لسه قدامنا. ان شاء الله ما تكون مطولة كتير. Albion confirms that the explosions seen in the skies over London were indeed an Albion drone project that was sabotaged by the DedSec insurgency. In an exclusive interview with GBB Radio 1, Albion founder and CEO Nigel Cass had this to say. Truth is, the supposed freedom fighters of DedSec have made London less free. That drone project was meant to replace Albion boots on the ground, let the city get back to normal, but now I can't in good conscience stand my people down. That's not how I lead. Cass went on to implore listeners to treat any suspected DedSec operatives as terrorists and to immediately report them to Albion. What a load of shit. Fucking guy can spin a story though. Playing the victim when he's the one we should all be afraid of. And it's working. غريب منظر الكمامة مع دقنه. It's working. Too sad? It's what he does. Scares the shit out of people, then swoops in and plays the hero. We've got to show them what he really is. So that's his weakness, his image. If we shatter that, he falls apart. A few of us had an idea about that actually. Bagley, bring it up.
This is Claire Waters, political dissident and podcaster, reported missing after teasing a salacious upcoming episode. Sadly, it never aired, so all we have is this. On the next episode of Buccaneer Radio, I'm chatting with someone from deep inside Nigel Cass's inner circle. He's promised me something that will expose Cass as the tyrant I know he is. This is gonna blow the roof right off White Tower. See you next week, pirates. Nigel would have spun that interview if it was spinnable. If he went after Waters for it, that tape's a smoking gun. We've got to have it. Claire was known to broadcast out of Freight 1. You should begin searching there. يلا شوف Freight 1. Claire Waters appears to be an equal opportunity muckslinger. Albion is her target of choice, but she's railed against tech genius Sky Larson, SIRS, and Plan Kelly. Opinionated, isn't she? So maybe she doesn't need to work alone. We could use a voice like hers, and she could probably use some backing. لودينج تايم غريب بهاللعبة. طلعنا من باب لباب. This won't solve any. Believe me, I got knocked into by one just the other day. تحديد موقع استديو التسجيل في فرايت 1. نو سوري باي ميستيك. تعال. بعيد المكان ولا قريب؟ منيح اللي طلعنا. اقرب محطة اندرجراوند عنا في هاي اقرب شيء. So you better tell me now. No, you're just asking for trouble. Okay, we're done here. Fuck off. ضلوا هدا قاعدين عم يضربوا بالعالم. تعال. انه ما عم نحسن نوقف السيارة فمنهكره. هاي مسألة جديدة لازم يقولوا، اذا ما احسن تعشيه هكره. المهمة على اليمين. يعني شو لازم نلف اللفة صح؟ Claire used to broadcast from somewhere around here. That's all I've got, I'm afraid. Bloody analog technology. She hasn't covered her tracks very well. Anyone she's pissed off might find her too. Let's move. ما خلينا حدا ما دعسناه. اوكي من ورا كنا جايين صح نحنا. جي سوري. يلا من هون الدرج، من هون طلعة. هذه موقع التسجيل في فرايت 1. العالم كلها بتهرب تحت. كيف هيك؟ في شي نزلنا لتحت؟ هات هاي. ما في طريق لتحت يا جماعة، كيف هيك؟ ولا اندر جراوند لازم نروح؟ خلينا نشوف هون شو في. اوكي هون داون. عنكبوت آلي ما يفيدنا عنكبوت. فكر يا علي. وبعدين اوكي جيب يا مدير تعال. سيطرة. ماني عارفان في فتح عن بكوت كيف. نط
ليش هيك الصوت؟ Shite. Oh. Something got to her. She wasn't careful enough. Damn, I hate when they win. Fuckers. I'd love to listen to you moan all day, but perhaps investigating her murder would be a better use of our time. You're right, Bagley. She fought to get the truth out. That's how we'll honour her. Let's have a look around. have a look around. هات نشوف. المحقق Lots of كونان. people coming through here. Several individuals. Boots rather than shoes. One with a tread unique to a certain paramilitary supplier. I think it's from their autumn collection. And worn by Albion, no doubt. Okay. Okay, well, this graffiti's a bit strange. Well off, I think. Claire did release several podcasts critical of Clan Kelly, which you'd think they'd be used to by now. They're a criminal gang. They shouldn't expect flowers and thank you notes. Only they usually just get rid of people. They for sure don't advertise. طيب ضل في آخر دليل. They missed their tablet. Bagley, we need to get whatever we can off this thing. It's all they left. Tablet unlocked. Claire seems to have logged conversations on it. اخترقنا. اوكي خلينا نسمع. Okay, you've agreed to speak on the record. You are an intelligence technician at Albion and work closely with Nigel Cass, correct, Mr.? Just you. I can't believe I'm doing this. If they were to find out. I know. Only have to step outside to see how Albion treats people. What do you have for us? Proof that Nigel Cass was complicit in the bombings. What? But that's... Here, transfer it to this secure storage drive. How solid is this information? It's a recording of him talking to some... Security, drop your weapons! You can't do this! Gather all her equipment and get it to the carousel. You, tag that wall, then get rid of this body. She can stay here. Gang vengeance is an horrible crime, ain't it? Fuck me. Cass sent a squad of his goons for Claire and that other bloke. That recording's gotta be the real deal. Bastard knew about the bombings. Albion must have Claire's equipment then, along with the audio file evidence. Shit, this is the dirt we need to bury Cass. That Albion dickhead said carousel, as in Carousel Plaza, right? Albion's propaganda library. Let's go. Cass is gonna pay for Claire and for everything else. Sounds like as good a place as any to start looking. طيب وين المهمة هي صارت قريبة. لك لا يا أخي شو هذا كل شوي بيطلع السلاح بنص الشارع وبضل حقتنا الشرطة. شو هالمشاكل اللي عم تعملونا إياها؟ نعم بدنا نرد نفوت على مقر هذا بطيخ البيون. مليت من هالحالة. والله عم فكر فوت وبلش ضرب بالفرد. Watch out, Albion's security is thicker than whoever cleaned up that crime scene. There's also a lot of them around. Needs more asses to kick. Seen what they did back at Freight 1? I'm ready to lay the boots. Yes, well, let's focus on finding Claire's equipment, shall we? فيني نطفئ الباب شي؟ ما فيني نطفئ الباب. خلينا نفوت من مدخل تاني. البحث عن اعداد تسجيل. اوف مدينة لندن. عم نكتشف نحنا. اظن هون الدخلة اسهل. هون في بوابات الليزر فينا نهكرون. بهاي الزرقاء اذا فيني هكرها بس بدي اوصل الكاميرا. اوكي حلو. منعطلن هيك اسهل الفوتة صارت. Hello, it's me. Are you wondering after all of these years if you want to meet? احنا فتنا لهم من قبل اظن. بس نفتح كل شي مشان نكون سليمين يعني. احنا لازم نطلع لفوق
حلوة الموسيقى والله، ما سمعنا ولا صوت موسيقى بهاللعبة. فيني سيطر على هاي؟ ايه والله فيني اختطفه. خلاص خليها ما مشكلة. طريق لفوق وين؟ لا هون في طلعة، بس ما بعرف اذا هي حتوصلنا لشي. هاي لبرا ما تفيدنا، بدنا نطلع لفوق لهون. ليك هنيك بدنا شي يطلعنا لفوق. دوروا معي يا شباب. وهذا فينا لا هذا امو. هذا فينا نعمل فخ من هون الطريق. يلا اذا حدا قرر يلحقني راح يزعل. You found Claire's equipment, including her secure storage drive, which shockingly appears not to have been tampered with, so the audio evidence is probably still intact. والله ما بعرف حالي شو عم افتح. واحد بوشي خليني اختفي. انا غابة. يا سيدي هي تبع الاختفاء فظيعة، احلى شي باللعبة. هلا بنهرب وبنسيطر على درون وبنختم المهمة. يا الهي يا الهي، ليش هيك؟ وين بدي اتخبى؟ ما فينا نسيطر على شي ولا في مكان نتخبى فيه. انا ليش عم بطلع مكان مفتوح؟ حلو 52 53. نو واي مان، وشي اجت. جي 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 يا شباب، لا تجي جي. ليك شو لساتهم حاطين الليزر علي. بيعرفوا مكاني؟ اظن انهم ما بيعرفوه. رح ارجع اختفي مرة تانية واهرب من هون، بس خلوني. Let's find him. Come on, spread out and search. Moving to assist. بسرعة مشان الله بسرعة. كود كود، بس لا تموت بس لا تموت بس لا تموت بس لا تموت. هذا كيف بدي يفتحوا هذا الباب؟ طلعوني من هون. Received. Moving to intercept. Oh my god. Control. Target is now on foot. اوكي ليش ما يفتح هاي الغرفة؟
تمام، هلا افتح الغرفة وبرجع بقعد فيها، ما حدا بيقدر علي. You found Claire's equipment, including her secure storage drive, which shockingly appears not to have been tampered with, so the audio evidence is probably still intact. Dispatch, deploying drones to apprehend the suspect. عرفت شلون؟ فهيك واحد بيتخبى، ما حدا بيعرف مكانه. هاي اسمه 9000 اي كيو. الدروز ما يحسنوا يوصلوا لعندي، ما اظن العالم تعرف مكاني. انه بيعرف مكاني بس يعني شوف انه يساووا اللي حيجي يقرب علي حفجره. وهي اختطاف وهي تعطيل. هاي الاول مات. ما ضل في درونز. Moving to investigate. شايفين 9 مليون اي كيو. طبعا بعد ساعة وثلث اكتشفنا هاي الخطة الوحيدة اللي فينك تختم فيها المهمة، ما في طريقة تانية، مستحيل. يعني مو ضغطي ارتفع، كل شي ارتفع. استغفر الله العظيم على هاللعبة. اذا بتسمعوا المسبات اللي سبيت لي اياها خليني اروح اكمل المهمة. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بتعمل لعب، انت ما بتعمل مهمة بهالطريقة غير اذا بدك العالم تكره لعبتك وما تلعبها. انا وصلت يعني هلا لو ما ختمت معي حوقف تسجيل وقوم. يعني مو معقول انك تضل ساعتين عم تعيد بمهمة، مو ساعتين يعني صار لي ساعة وثلث بهالفيديو، اخر شي بيجي يطلع نص ساعة، لانه اخر مهمتين كانوا كلهم درونز وعدتهم كل مرة 3-4 كل مهمة 3-4 مرات وراحوا الشخصيات كلهم وانا عم بحاول اختم المهمتين. لشو هالاعتماد على الدرونز؟ خلونا نشوف. We told you the Prime Minister would turn you down. Brits love to see private military contractors on foreign streets, but not their own. He's a fool! This whole city, this whole country's collapsing. The military's held together with duct tape. Police are running scared. Someone has to save the people, Nigel. Someone strong. They do. And I've already worked it out. The ideal targets are the Towan Conference, Parliament, and King's College Hospital. I'll provide overseas tac teams for logistics, but you can source the bombs yourself. Non-negotiable. It cannot trace back to me. You're forgetting something. And I'll get you access to filament as agreed. Now go away. Now scarper or they'll kill you for sure. اكتر من اللي قتلوني يعني؟ لسه بدهم يقتلوني؟ شو مسخرة الشغلة؟ بدي اطلع اخذها لهي الخضرة. بدي اخذها لهي الخضرة، خلص عندت براسي لو بدي موت.
يعني صار لي بعيد المهمة 5 6 مرات ما بتعطوني اياها اخر شيء. معه كيفكن ها؟ مشكلة اني ما عم لاقيها. لسه فوق هنيك. طيب فينا نستدعي نحن درون شحن صح؟ استدعاء درون شحن. تولد الدرونات ما في. اي طريقة نطلع فيها لفوق؟ اي من هون. ما في داعي درون الشحن، خلص هلا فينا نجيبه. ليك شو عم تركض؟ اركضي شوي بسرعة. اوف. والله اني كفو. وحش شفت شلون طلعنا جبناها؟ هات 10 نقاط تقنية. اوكي حلو. خالصين يلا من هون. ما ضل فيها المنطقة حدا على فكرة، فضيناها. انتفخ قلبي من هالمهمة يا جماعة، والله العظيم ما تتخيلوا. عم بلعب هلا بقرف مالي نفس. And Cass was willing to trade it for the keys to the city. Fuck. Don't know, fam. I think I always thought there was a chance for him to... Fuck! To be the man you thought he was. Sorry, Hamish. If that man ever existed, he's gone now. We have to get this information out there, to the people. You're right. When you lot get the chance, come to Piccadilly Circus. Been working with bags on something. And this proof is just the token we needed. الوصول إلى ميدان بيكاديلي ومعرفة مفاجأة هامش. يلا أعطيني الخريطة لشوف وين هذا بيكاديلي. إيه آخر الدنيا كالعادة. يلا مشان تروح السيارة منا. يعني فوق استفزاز اللعبة الإيد تبعيتي ما عم بتساعد. هذا الكبل اللي عم يفصل كل ثانية بيرفع الضغط. خلينا نستنى. London, you've been lied to. Nigel Cass and his Albion peacekeepers intend to permanently control this city. The ideal targets are the Towan Conference, Parliament and King's College Hospital. I'll provide overseas tech teams for logistics, but you can source the bombs yourself. Non-negotiable, it cannot trace back to me. Nigel Cass collaborated with a terrorist to bomb this city. Then, he set up an orbital drone program called Themis that will target you based on your stolen data. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. I've given you the truth. Do as you will. Actually, fuck that. Resist. Not bad if I do say so, innit? Hamish, what about you? Haha. Finally out of hiding? Yeah, well, can't lock myself away from the world forever. Got a lot to make up for, don't I? Besides, you sorry lot need all the help you can get. Check it. Fucking wankers! Yes, Albion won't just roll over and... اختفى. اظن هلا قربت نهاية اللعبة، بما انه فتحنا لنا نايجل كاس، فالمفروض هلا نقاتله يكون هو الفاينل بوس. Sent that to every news outlet I could think of. They're gonna have it on the loop for a while. And when the people tweak to what it means, Cass is done.
They'll be removed, prosecuted for high treason. They'll have no choice. We've done it. Congratulations, team. What's next then? Does the resistance even have sanctioned time off? There is still the matter of Zero Day. You know, the rogue hacker group that conspired with Cass and Mary Kelly to blow up London. Jesus, Backley, all work and no play. Give the squad a second or two to bask in our victory. Safe to say it won't last long. كالعدالة من أجل كلير. I don't know why I was even worried. I'm getting quite good at being in DedSec, I think. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Is that meant to be a compliment? Thanks if it is. Don't worry, you'll get used to him. It's not his fault, he was programmed that way. Well done. طيب يا شباب، لهون وصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك، شير، اشتركوا I بالقناة. doubt this is the reaction you were expecting, but Nigel Cass is in the news again. واجهت نايجل. خلص بعد ما يخلص الأخبار نوقف The الفيديو. government has convened to review its contract with Albion. Nigel Cass himself has responded to requests that he should surrender to the authorities in a heated call with the GBB. Just shut up and listen to me. I will not be removed by the government or anyone else. I will die first. And many will die with me. They're calling for blood. They'll have it. This city belongs to me. I am its shepherd and I will slaughter my flock before I relinquish it. Cass The has shepherd. barricaded himself in his White Tower headquarters and threatened to kill anyone that tries to stop him. He is heavily armed and considered extremely dangerous. Shit. He's gone off the deep end. He's liable to take it to the streets in his state. We have no choice. We have to get to White Tower and stop him. طيب برجع لكم إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.